Hola, buenos días. Me llamo Ruth. Soy profesora de español. I'd like to teach you to hablar español con confianza. Follow this course and you can do just that. This course is going to last about 150 lessons. They're all free, gratis. Y cuando escuchas, when you listen, cuando escuchas mucho español, you get the input que tú necesitas para absorber español. La clase de hoy, today's class, se llama ¿Dónde estás? You can answer in the comments. ¿Dónde means where, estás means are you. So you're definitely going to learn that by the end of this short video. ¿Dónde estás? We're using estás because we're talking about location. I'd like to contrast that with where are you from? From where are you? ¿De dónde eres? We're using a different word for you are. ¿De dónde eres? And that's because where you're from is like your definition. It defines you. And it doesn't change. ¿Dónde estás? Is about location. And when we're talking about location, we use part of the verb estar, which is estás in this case. ¿Dónde estás? This is something that you might ask cuando hablas por teléfono. Hola, Ruth, ¿dónde estás? The answer is estoy en, and the name of your pueblo, your ciudad, your town, your city. Estoy en Arequipa. Estoy en Cusco. Okay? So, let's have un poquito más de vocabulario. En casa means at home. Aquí is here. Allí is there. Let's get un contexto. Hola, Ruth. ¿Dónde estás? ¿Estás en Lima? No, estoy en Urubamba, cerca de Cusco. Near Cusco, cerca de Cusco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa means what's happening? What's up? Hubo un terremoto en Lima. Hubo means there was. Un terremoto, an earthquake, en Lima. Okay, so no estoy en Lima. Oh no, hubo un terremoto en Lima. ¿Y tú dónde estás? ¿Estás en Lima? No, yo estoy en Oxapampa. All right, you can, I hope, imaginar la conversación, even though it's just me speaking and I haven't got puppets or anything. Okay, though perhaps I'd like to. Now, another couple of bits of vocabulario. Conmigo is with me. Contigo is with you. So we're still in this conversación con mi amigo Sandro. He says, ¿Dónde estás? ¿Estás en Lima? No, no estoy en Lima. I'm not in Lima. No estoy en Lima. Estoy en Urubamba, cerca de Cusco. Now, I want to ask about Sandro. ¿Dónde estás? ¿Estás en Lima? No, estoy en Oxapampa. Y Sandro, tu mujer, your wife, ¿está contigo? Is she with you? Está contigo. Right? So we're thinking about all three parts of the verb estar. Yo estoy, tú estás, él, ella está. There are more, but those three parts. ¿Tu mujer está contigo? Sí, está conmigo. Qué bien. How good. Qué alivio. What a relief. Okay? So we've got a few little extra bits of vocabulario. El terremoto. Qué alivio. What a relief.
What I'd like you to do is practice this little conversación. ¿Dónde estás? Estoy en casa. ¿Dónde está tu madre? Está aquí conmigo. You can just practice that as a daily thing as you go around the house thinking things through en español. You can have a look at page 40 just here, and you've got a little model conversation. You can download the transcript for free if you don't have el libro and you want to read it. It's actividad 10, actividad 10 de unidad 3, unit 3. And I would like you to memorizar el vocabulario aquí, allí, conmigo, contigo. And I would also like you to memorizar la pregunta ¿dónde estás? And la respuesta estoy aquí. Finalmente, recomiendo la canción Estoy aquí. Se llama Estoy aquí. Una canción is a song. Recomiendo la canción Estoy aquí by Shakira. Some of it goes very fast, but just focus on the bits that you can entender. Enjoy la canción. Get earwormed with Español. Muchas gracias for watching. A special thank you to people who are liking my posts on Facebook. Thank you to the people who comment, as always. John Callery, John Adams, muchas gracias. Fred Banfield, Jeff Brown, muchísimas gracias for your likes on Facebook también. Y nos vemos aquí. Keep coming back because you want to absorber español, and this is a great place to do that. Tell your friends y nos vemos pronto. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Adiós.